Just one day before a major military strike on Iran, Pentagon, headquarters of U.S Department of Defense, unexpected move చేసింది. It has blacklisted one of the biggest company of US, Anthropic. బట్ ఇక్కడ ఒక స్ట్రేంజ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాన్ యుఎస్ మిలిటరీ ఆంథ్రోపిక్ AI మోడల్ క్లాడ్ ని యూజ్ చేసింది ఫర్ ఇంటెలిజెన్స్ అనాలిసిస్ అండ్ బ్యాటిల్ సిమ్యులేషన్స్. ఈ వీడియోలో అసలు పెంటగాన్ ఎలా AI ని యూజ్ చేసింది అండ్ ఆల్సో హౌ వీ కెన్ యూజ్ క్లాడ్ టు మేక్ అవర్ లైఫ్ ఈజియర్ తెలుసుకుందాం. Chapter 1 Why Pentagon Needs AI. Intelligence Analysis, Target Identification, Military Planning and Logistics ఇవన్నీ చాలా critical tasks. And AI has the capability to do these all things. Large military operations like aircraft routing, supply chain, attack timing and communication systems ఇలాంటి వీటికి precise coordination కావాలి. AI can simulate these operations and identify potential problems before operation even begins. Chapter 2 The Technology Behind AI War System. బట్ AI ఒక బుక్ లో ఒక పేపర్ మాత్రమే. దేర్ ఈస్ ఎ మచ్ లార్జర్ సిస్టమ్ బిహైండ్ దిస్. వన్ ఆఫ్ ద కీ కాంపోనెంట్స్ వాస్ డాటా ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ సిమిలర్ టు దోస్ డెవలప్డ్ బై కంపెనీస్ లైక్ Palantir. అసలు సిస్టమ్స్ ఏం చేస్తాయి? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక సిస్టమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ అండ్ కంబైన్ దెమ్ ఇంటూ ఎ సింగిల్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ మే కంటైన్ శాటిలైట్స్, ఇమేజినరీ, డ్రోన్ ఫుటేజ్, కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్సెప్ట్స్, హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్. ఈ మొత్తం డాటాని ఒక దగ్గరికి తెచ్చి సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ తయారు చేస్తారు. వన్స్ ఈ డాటా మొత్తం కంబైన్ అయ్యాక AI సిస్టమ్స్ లైక్ Claude can analyze it. Chapter 3 AI Translating Enemy Communications. One of the first tasks AI performed was language analysis. Iranian military ఎక్కువగా Persian language మాట్లాడతారు. Intelligence agencies military units యొక్క phone calls and radio messages intercept చేస్తాయి. But they don't know Persian, right? So traditionally a human analyst would translate these conversations, but translation takes time. కానీ AI ఈ conversations ని చాలా fast గా translate చేయగలదు to any language. Just translation మాత్రమే కాదు, it can summarize the conversations, identify the key information, military movements, operational plans and urgent warnings. An intelligence analyst who might read 100 messages in several hours, an AI system can analyze thousands in just few minutes. Chapter 4 AI watching the battlefield from the space. ఇంకొక మేజర్ రోల్ AI ఏంటంటే అనలైజింగ్ శాటిలైట్ ఇమేజరీ. మిలిటరీ శాటిలైట్స్ వరల్డ్ లో ఉన్న స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్స్ ని కన్సిస్టెంట్లీ అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాయి. బట్ ఈచ్ ఇమేజ్ కంటైన్స్ ఎ న్యూమరస్ అమౌంట్ ఆఫ్ విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. AI సిస్టమ్స్ ఈ రోజు ఇమేజెస్, నిన్నటి ఇమేజెస్, లాస్ట్ వీక్ ఇమేజెస్ ఇవన్నిటిని కంపేర్ చేస్తాయి. అండ్ AI కెన్ డిటెక్ట్ చేంజెస్, న్యూ వెహికల్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా, మిసైల్ లాంచర్స్ మూవ్ అవుతున్నాయా, లేకపోతే ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుందా మిలిటరీ ఫెసిలిటీస్ దగ్గర. ఈవెన్ ఎ స్మాల్ డిఫరెన్స్ దట్ హ్యూమన్ అనలిస్ట్ మైట్ ఓవర్లుక్ కెన్ బి డిటెక్టెడ్ ఇన్స్టెంట్లీ. Chapter 5 AI Identifying Targets. ఏదైనా మిలిటరీ స్ట్రైక్ అయ్యే ముందు కమాండర్స్ మస్ట్ ఆన్సర్ సెవరల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఈస్ ద టార్గెట్ యాక్చువల్లీ వాల్యుబుల్? ఆర్ ఎనిమీ ఫోర్సెస్ స్టిల్ ప్రెజెంట్ ఎట్ దట్ లొకేషన్? హౌ మెనీ civilians live nearby? And most importantly, what strategic advantage will the strike provide? ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయాలంటే ఒక అనలిస్ట్ మస్ట్ స్టడీ లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా. AI సిస్టమ్స్ ఇది చేయగలదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AI మైట్ సే ఈ లొకేషన్ లో మిలిటరీ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంది, ఈ లొకేషన్ ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంది, ఈ లొకేషన్ లో వాల్యుబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. బట్ ఈవెన్ దో AI provides analysis, the final decision is still made by human commanders. Chapter 6 War Simulation and Strategies. ఏదైనా మిలిటరీ ఆపరేషన్ చేసే కన్నా ముందు కమాండర్స్ హైపోథెటికల్ సినారియోస్ రన్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద అటాక్ బిగిన్స్ ఎట్ నైట్, ఆర్ ఎల్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఎనిమీ లాంచెస్ ఎ కౌంటర్ అటాక్. ట్రెడిషనల్లీ సిమ్యులేషన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లాంగ్ మీటింగ్స్ పెట్టాల్సి వస్తుండే, ప్రాపర్ మ్యాప్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ తయారు చేయాల్సి వస్తుండే. బట్ AI dramatically speeds up this process. It can simulate multiple scenarios within minutes. Chapter 7 Thinking Like the Enemy. నీ పర్స్పెక్టివ్ లోనే కాదు, నీ ఎనిమీస్ పర్స్పెక్టివ్ లో కూడా ఆలోచించాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ మిలిటరీ ప్లానర్స్ డూ. దే అనలైజ్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఫ్రమ్ ఎనిమీస్ పర్స్పెక్టివ్. దే మైట్ ఆస్క్ ది AI సంథింగ్ లైక్, నువ్వే ఒక ఇరానియన్ కమాండర్ అనుకో, హౌ వుడ్ యూ రెస్పాండ్ టు దిస్ అటాక్? ఈ క్వశ్చన్ అడగంగానే AI అనలైజెస్ హిస్టారికల్ మిలిటరీ బిహేవియర్, స్ట్రాటజిక్ డాక్ట్రిన్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ ప్రిడిక్ట్స్ ద పాసిబుల్ రెస్పాన్సెస్. దిస్ allows the commanders to anticipate the enemy's action and prepare the counter measures. Chapter 8 The conflict between Pentagon and Anthropic. US and Iran war లో AI ని యూజ్ చేయడం వల్ల మేజర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రేజ్ అయింది. Anthropic తన మోడల్స్ ని ఎలా వాడాలో, ఎంత వరకు వాడాలో అన్న దాని మీద లిమిటేషన్స్ పెట్టింది. 2 rules were particularly important.
First, the AI should not be used for massive surveillance of the American citizens. And second, the AI should not be used to make fully autonomous lethal decisions without human oversight. Pentagon restrictions with Agumandi, but Anthropic refused chesindi. The disagreement escalated and eventually US government blacklisted the company from the future military contracts. But the Pentagon still needs advanced AI, and surprisingly OpenAI just entered the picture. And ఈ ఒక్క మూవ్ వల్ల ChatGPT నుంచి చాలా మంది Claude కి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు అండ్ ChatGPT ని చాలా హెడ్ చేస్తున్నారు. Chapter 9, how you can use AI like this. Now here's the interesting part. ఏదైతే AI టెక్నాలజీస్ గవర్నమెంట్ అండ్ మిలిటరీస్ యూస్ చేస్తున్నారు actually available for normal people today. Tools like Claude AI are powerful enough to analyze large amount of information, summarize complex reports and help you think through difficult problems. And of course you are not going to use it to plan a military operation, but you can use it for things like research and learning, analyzing large documents, brainstorming ideas and etc. The real advantage of AI today is not just having access to it, it is knowing how to use it properly. But use చేసే కన్నా ముందు ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో తెలియాలి కదా. So that's why we Genz Growth are conducting a small workshop in which you will be learning how to use Claude Code for free. If you are interested and want to learn something new, you should join this workshop. Just go to the description, click on the WhatsApp link and join our community. We will announce the workshop date soon. Chapter 10, the conclusion. Right now, AI mainly supports intelligence analysis, military planning, logistic coordination, AI-driven defense networks, and in that future, the most powerful weapon may not be a missile. It may be artificial intelligence. Thank you very much for watching this video till the end, and to conclude, we are Genz Growth. మేము తెలుగు కాంటెంట్ కమ్యూనిటీలో ఒక స్టాండర్డ్ దేవాలనుకుంటున్నాం, a quality standard which is focusing on upskilling and educating Genzis of Telugu states. And దాని బదులుగా మేము మిమ్మల్ని అడిగేది చిన్న అసలే జస్ట్ ఒక సబ్స్క్రైబ్, ఒక లైక్ అండ్ వీలైతే ఒక కామెంట్ అండ్ షేర్. చేయాలో చేయొద్దు అది మీ ఇష్టం, బట్ yeah, that's it for this video and GG's.